Alright guys, we're going to do episode 21 of my run of Monopoly and we're going to do our third episode on the PS3. Joining me we have Daniel the Punk Rocker and Manny Navia. Hello. Hey everyone. Today I'm playing Fatal Fury City of the Walls, an arcade, and I'm gonna play as I forget what game that Manny just said, so you might need to check out his video. Anyways, for our 21st episode, we're gonna use Rock Band characters. I'm gonna pick Smart. So we're gonna have. Alright. Last one. Last one will be. Alright, let me set my rules. I want 3 hotels, unlimited for both houses and hotels. I'll leave the taxes alone. Perfect. So, today's game we're going to have the Rock Band players playing on the sweep board. So we have, as always, for player 1 we have myself. Then we have Maynard Winter, Dora Sullivan, and Chris Cook. Let's see who wins. Not gonna lie, this is actually my favorite board in this game. I remember back in 2021 when it was National Monopoly Day. I don't know when it was, but when I first came to school, that said the intercom was like, today is National Monopoly Game. I mean, National Monopoly Day and whatever. And I was like, hey, that gives me an idea of a video when I get home and blah blah blah. And yes, I was a sophomore back in 2021. Alright, well, I guess I'm going to be going first. Oh shit, I need to get my, that dice I was going to use when we have our battles and whatnot. Alright, seems like we're going to get the hands on the utilities. This is a 2-property set, so I'm going to, so I will be, so I'll be keeping those properties. I'm going to make sure if I have the computer, yeah, I think I have the computer turned up to 100. I want to be able to hear my audience very well. Alright, free parking. Le parc gratuit est gratuit. Alright, Maynard's gonna get his hands on light blue. Achat ou enchère? Tout est à vous. Hopefully he'll keep that. Ooh! Wow! Choisissez-vous. Achat ou enchère? Now Dora's gonna be joining Maynard. I wonder who's gonna be the winner for this one. Chance for Chris Cook. Waouh! Vous avez atterri sur la case chance.
C'est jour de paye. So he gets $400 for landing on Go. Not a bad start, I should say. Vous avez fait un double. Vous avez encore une tentative avec les dés. À vous de choisir. Achat ou Alright, enchère? so my hands is going to be going on red. Superbe investissement. Deux doubles d'affilée. Que choisissez-vous? And I'm also getting green. Will I able to be keeping those two? Let's keep playing and find out. Propriété. I now unsubscribe to Chris Benoit. Vous encaissez Happy votre now? salaire. À vous de choisir. Oh. Achat ou enchère? Okay, so I already claimed 2 of my properties. So seems like Chris Cook is the only one with no properties. So let's go ahead and give it to him. Charlie. L'acte de vente est signé. Alrighty. So everybody has gotten their property color. Well, everybody still needs one more of their colors except me. I already got my 2 sets. Not sure if I'm going to be keeping them or not. Vous avez fait un double. Vous avez encore une tentative avec les dés. Le loyer des services publics est un peu différent. La somme à payer est calculée selon le chiffre obtenu avec les dés. Et si le joueur possède un monopole, alors la facture risque d'être salée. Que choisissez-vous? Achat ou enchère? So Dora is battling with Maynard on light blue. So now she's going to be battling with me on red. So just me and Dora will have 2 properties. S'arrêter sur la propriété d'un autre joueur entraîne le paiement d'un loyer. At least, Plus la propriété est chère, plus le loyer est élevé. at least Chris Cook doesn't need to pay that much. Simple visite. Alright, I'm just visiting prison since I'm just calling it prison for this game because I'm on the French language. Vous avez un Wow, Maynard, he's the first one to go to prison. Woo! Not gonna lie, prison might be the best place in this Vous game. avez encore une tentative avec les dés. Que choisissez-vous? Achat Okay, so that's gonna be auctioned off to Mr. Chris Cook right here. C'est parti. Chris Cook. Yeah, I'm doing Rock Band characters for this Monopoly game. Superbe investissement. Last time I did Guitar Hero characters, but now it's time for me to do the Rock Band characters on Monopoly. Waouh! Vous avez atterri sur la case chance. Vous avez dépassé la case départ. Vous encaissez votre salaire. À vous de choisir. Achat? Alright, enchère. so Maynard is the only one that doesn't have his 2 colors, but unfortunately he's in prison, so that's going to be auctioned off to no one, and this property will remain open. À vous de choisir. Achat ou enchère? Whoa. So Chris Cook is going to be getting his hands on the railroads, Yes. but will he be able to keep them? Il est temps de puiser dans la caisse de communauté. Okay, so I got $20.
3 choix s'offrent à vous. Essayez de faire un double avec les dés. Payez l'amende. Nice! A double for Maynard. Si vous en avez une, faites votre choix. Vous avez purgé votre peine et payez votre amende. So Maynard's gonna get his hands on orange. Everybody has their two colors. Bel investissement. Un double. Les propriétés de transport permettent de beaux investissements. Plus un joueur en possède, plus le loyer du produit donné est élevé. Il faut payer le loyer. Southtown Vous Zoo. êtes arrêté sur la propriété d'un autre joueur. Il faut régler le loyer. C'est bon, elle est dans votre portefeuille. Alright, so I get to land on my property. Que choisissez-vous? Achat? Alright, Maynard is battling Chris Cook on the railroads. Bel investissement. Que choisissez-vous? Achat? Alright, we got our first monopoly in the game. Que va-t-il se passer? The utilities has been monopolied. Or the utilities has been monopolized. Vous possédez un monopole. C'est la consécration. Yes. Allez directement. Chris Cook is off to prison. Sans toucher votre salaire. Désolé, ce sont les règles. Un double. Lancez encore une fois l'idée. Quelle chance. C'est bon, elle est à vous. Wow, that was a nice little roll there. Les dés vous aiment bien. Vous voilà sur départ. C'est jour de paix. I really needed that money. Vous vous êtes arrêté sur la propriété d'un autre joueur. Il faut régler le loyer. Vous avez de la chance. Oh, Vous allez chance. avancer, aller en prison, en être de votre poche ou bien recevoir une surprise. Vous avez dépassé la case départ. Encaissez votre salaire. S'arrêter sur la propriété Benjing Hill. entraîne le paiement d'un loyer. Plus la propriété est chère, plus le loyer est élevé. À vous de choisir. Achat? Alright, that's gonna be auctioned off to Maynard. Oh, c'est vraiment palpitant! J'ai une nouvelle offre. So once Chris Cook gets out of prison, Propriété. we're gonna have to do a little trade. 3 choix s'offrent à vous. Essayez de faire un double avec les dés, payez l'amende, ou utilisez une carte, vous êtes libéré de prison. Si vous en avez une, faites votre choix. Pas de chance. Rock wins. Rock wins. Un double. Lancez encore une fois les dés. Quelle chance! Vous vous êtes arrêté sur la propriété d'un autre joueur. Il faut régler le loyer. Yeah, once I do the Rock Band track packs on this channel, I'll put up on my next poll. Encore un double. Well, my ass is off to prison. Sans passer par la case départ.
So Dora is the only one left. Ce sont les règles. Vous vous êtes arrêté sur la propriété d'un autre joueur. Il faut régler le loyer. Vous avez dépassé la case départ. Vous encaissez votre salaire. Il est temps de puiser Okay, dans la caisse. Dora de Sullivan. She's gonna get $50. Ah, man. Trois choix s'offrent à vous. Jake. Oh man! Payez l'amende ou utilisez une carte, vous êtes libéré de prison. Si vous en avez une, faites votre choix. Dommage, vous êtes en prison. Trois choix s'offrent à vous. Essayez de faire un tour de PD, payez l'amende ou utilisez une carte, vous êtes libéré de prison. Si vous en avez une, faites votre choix. Pas de chance. Un double. Vous avez dépassé la case départ. Vous encaissez votre salaire. Que choisissez-vous? I shouldn't have said that because I pretty much hate Dora the Explorer, but I just said that because Chris Cook failed to get a double. I am now going to ignore Dan Sobel Encore un double. and Spencer and other people. C'est bon. Elle est Maynard dans has votre landed portefeuille. on his property. Come on. Yes. Come on. C'est In the bon. name Elle of est dans Trev, votre portefeuille. 25. Let's. Que choisissez-vous? All right, so Dora will be the winner of light blue. Bien joué. Vous êtes désormais un heureux propriétaire. Peace Tower. Vous êtes en prison. Terry, Trois Boga. choix s'offrent à vous. Essayez And de that faire means Maynard will have to trade, but he gets to claim another property, Si vous en avez une, another color set. vous avez purgé votre peine et payé votre amende. Parc gratuit. L'explication est sur le plateau. Vous êtes en prison. Trois choix s'offrent à vous. Essayez de faire un double avec les dés. Payez l'amende. Yeah, I should stay at prison. Vous êtes I libéré de prison. really don't feel like paying anything right now. Que c'est dommage. Encore sous les verrous. Not until my 4th turn. Monopole de service public. J'espère que vous avez les moyens. All right, let's go ahead and do some trading. Ça pourrait être intéressant. Let's start with I'll give him like $8. All right. Quelle affaire! Time for the next one. Que va-t-il se passer? Oh, Dora has to do it herself. C'est parti! Well, that's okay. Come on. Come on. Oh, come on! Que choisissez-vous? Achat ou enchère? So Dora already has her 2, so that means Maynard will be claiming that, and he will be the winner of orange. Okay. Nous voilà! Superbe investissement! C'est passionnant! Come on. Ah, start, you piece of shit! Come on.
Je n'ai jamais rien vu de tel. Yeah, I can do a good Trevor Phillips impression. I even like Trevor Phillips where he says, "Start, you turd!" Monopole de service public. J'espère que vous avez les moyens. Vous avez raison. 3 choix s'offrent à vous. Essayez de faire un double avec l'été, ayez l'amende, ou utilisez une carte, vous êtes libéré de prison. Si vous en avez une, faites votre choix. Que c'est dommage, encore sous les verrous. Lorsque vous atterrissez sur... Nice, Maynard got $100. Bonne ou mauvaise, c'est la surprise. Dora needs to put a couple houses down on light blue, but I wonder what her next turn will look like. C'est bon, Alright. elle est à vous. Let's go ahead and put down a couple sets of houses. Mais que va-t-il se passer? Fantastique! Des maisons! So she'll be able to hotel that. C'est un hôtel à la place. Imaginez- Pretty much light blue is the second cheapest property. Wow! Oh, $50. That's gotta hurt. $50 for each player. Vous êtes en prison. 3 choix s'offrent à vous. Essayez de faire un double avec les dés. Ayez l'amende. Oof. Utilisez une carte. Vous êtes libéré de prison. And my time in prison is over. Come on. Okay, I gotta get out of jail prison card. I gotta get out of jail free card. Les dés. Ayez I'm l'amende. still gonna call that. Ou utilisez une carte. Vous êtes libéré de prison. Si vous en avez une, faites votre choix. Fight again. C'est la caisse de communauté. Vous avez dépassé la case départ. Vous encaissez votre salaire. Rien n'est plus inéluctable que les impôts. Dommage. Vous avez eu votre chance avec les dés. Il faut payer l'amende. Vous avez fait un double. Vous avez encore une tentative avec les dés. Le propriétaire possède plus d'une propriété de transport. Ce voyage risque de coûter très cher. We are free! Dépassez la case départ. Vous encaissez votre salaire. Il va falloir payer à la banque une jolie somme. Vous avez dépassé la case départ. Vous encaissez votre salaire. Vous avez de la chance. Oh, Le propriétaire possède plus d'une propriété de transport. Ce voyage risque de coûter très cher. À vous de choisir. Achat ou enchère? I already gotten my 2 colors, so that means Chris will get yellow. Oh, c'est vraiment palpitant! Yes! Yes, sir! Bien joué! Cette We just need to get the last yellow. We also need to get the last orange for Maynard. Que choisissez-vous? Achat ou enchère? Seems like he's gonna get his hands on orange. No, not orange. He already has orange. He's gonna get his hands on pink. Oh yeah, Chris can keep ground forever since there's only like 2 properties. Vous avez de la chance. Vous Oh, allez avancer, aller en prison, en être le reproche ou bien... recevoir wow! We got another Monopoly. départ. Vous encaissez We only votre got salaire. like 3 Monopolies in this game. Que choisissez-vous? Achat I'm hoping we'll get ou more. Intéressant! Hunting a song! Missed. J'ai une nouvelle offre. Yes! Thank God. Monopole. Thank God. I beat Prenez Terry. le chemin de la richesse.
Bien joué. Free parking, alright. That's not a bad place. Le parc gratuit est gratuit. Alright, let's do part 2.